para sa mga kapanahonan, sports teams, karong materials, buwan at kasama. Please stand. Let us sing. How soon these things we pray, O Lord, that our anticipation is mystery, sending effects upon us we grow through Christ our Lord. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle. We are protection against the wickedness and snares of the devil. We God rebuke him. We humbly pray, and do the grace of the Holy Ghost, by the divine power of God, cast to hell Satan and all the evil spirits who roam through the world, seek the way of souls. Amen. Saint Michael the Archangel, Defend us. Please be seated for Psalm Master. Mga Panginoon, pagpasalamat. Pasalamat sa aming nagawang na Diyos, mahal na Birhen Maria, San Jose, o atong mahal na patron, San Miguel Arcangel Dihata, ato silang dahil pinaagi masipang kapwa. Nagpasalamat ko sa kita sa paring na nagsaulog sa Santos na Misa, na si Father Sherwin Lee. Pasalamat sa tanang nagsalbi ang atong mga lector, Southeast Community Minister, sa atong mga altar boy o nga atong choir, ato silang nasinutanan pinaagin sa masipang pakpak. Paring Orlando Sports Fest. Karong umabot Hulyo 22, Adlaw Martes, pagtapos ang tanang tuhanan kabarian sa Tibugor Bohol, uban sa duha ka obispo, Bishop Agotoy o Bishop Dan Parco, ali sa atong parokya, alang sa Paring Orlando Sports Fest. Tungod kay ato man silang pagkanon o paligudto o palihapon o duha ka snacks, kita nanawagan ng tabang sa mga buod ng hanaan sa bisan unsang kalidad alang sa kalampusan sa maong kalibukan, ang Diyos magbalos.
Pahibalo, ang kapistahan sa Birmen sa Carmen sa ulog ng Tarong 16, adlaw Merkulis, ang prosesyon paghimuon pagkahuman sa misa sa alas 4 sa hapon. Daghang salamat. Katapusang pahibalo, Weekly Financial Report from July 5 to 11, 2025. Sa operational fund, total cash donations mikabat og 150,276 pesos. Ang total expenses mikabat og 239,408 para sa allowance sa mga anaa sa kumbento ug uban gastos sama sa pagkaon, tubig ug uban kalamiton sa simbahan o remittance sa diocese na mikabat og 83,130 ug alang sa balulog sa SSS o PhilHealth. Ang balance mo kantidad o 447,347. Sa atong project fund, adunay donasyon ng 5,800 gikan sa musunod. Tuha katag 1,500 gikan sa usa ka anonymous donor o Child and Arts Academy. Tuha katag 1,000 gikan sa laing anonymous donor o Belgrade Anthony Tanin. 500 gikan sa anonymous o 300 gikan ni Terry Anil. Walay gasto. Ang balance o kabat og 7,280. Sa cemetery fund, adunay donasyon nga 3,200 gikan ni Jesus Galliano, Rosemary Karen, Marfilda Tapos, Lisa Catana, Crystal Bernados o Gabriela Galliano. Adunay gasto nga 4,360 nag-remit isip tayo sa share ang nabiling punto ng kandidat o 307,010 pesos. Sa charity fund alang sa balay sa Kabus, adunay donasyon ng 1,500 gikan ni Clementina Loren o Car and Family. Adunay gasto nga 60,000 alang sa gitukod kay 362 nga balay sa Kabus alang sa pamilya ni Gerald o Aileen Sabba na dunay upat ka anak taga City Putol, Canabaw. Ang sponsor sa balay mao si Asuncion Portulaso Bildan nga tagang Paraon. Adunay nabilig nga 382,400. Sa PESA donations and other funds, adunay donasyon nga 10,597 gikan sa musunod. 10,000 gikan ni Julius Umalo Acedo alang sa mga katikista o 500 gikan ni Clark Aiden Cadena. Walay gasto. Adunay napiling punto nga 270,200. Pasalamatan ta ang mga nihata o donasyon pinaaging masipang pangpang. Please rise. The Lord be with you. And with your spirit. May God bless you. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass is offered with peace, glorifying the Lord by your life. The angels, the angel of the Lord declared unto Mary, As she conceived the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Grant unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Forward we beseech you, O Lord, grace into our hearts, that we behold the incarnation of Christ, your Son, was made and moved by the message of an angel, he made the compassion and trust, he brought the glory of his resurrection,
through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the ages, now and in forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the ages, now and be forever. Amen. All together, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the ages, now and will be forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. I am. Please follow your heart and